Guten Morgen, zusammen they say. Guten Morgen, euch. Sometimes my boss, but never. Nobody use Guten Morgen alle. No, I think it is a translation. I use it in the general sense. It's an old-fashioned word. The Zusammen is a new word. It was never used during my learning days. So all of you, I wish you a good morning. That's So nice. I'm So, still, Ajit, in some case, some yeah, ways, let I'm us go still with the very trend. old-fashioned. Let us not follow. Let us not follow the The statements old from old version. men. Yeah. Actually, one should change. So yeah, I find it slightly difficult to change so quickly over. So I still follow the old system. Okay. Now, alle hier, so ein schönen Fine. Morgen wünsche ich euch allen. So Yeah. They zusammen say is the yeah, new word. zusammen oder euch. Yeah. Yeah, so cheers with dem Tee. Das ist gut. Ja. Ich habe mit So mir, how are aber we ich doing? nehme später. What is our mid lesson assessment or mid course assessment here? We'll be reaching the 5th lesson very soon. That's half the second book. We're doing or making good progress. I hope we will be able to finish this syllabus by end of February, first week of March, as of now. So wie steht's bei euch allen? How are you all with whatever we have done so far? So Monika ist auch da, das freut mich. Ja. So Ja, far ich so bin good. ja Was momentan meint ihr? ganz zufrieden mit unserem Ja. Fortschritt und ich glaube, ich kann mich ein gute Fortschritt mit meiner Spracherkenntnisse. Wenn Das sehe ich schon. Das sehe ich schon. Aber ja. also nicht von meiner Sicht. Also ich wollte das von eurer Sicht haben. From your perspective, your viewpoint. What do you feel? Also das Gefühl, haben wir etwas gelernt? Ist das Gefühl schon da? Ja, wir haben etwas gelernt. Oder viel mehr gelernt, als wir angefangen haben. Ja, das ist sicher. Die Herausforderung bleibt mit uns. Ja, wir müssen benutzen, was wir gelernt haben. Ja. So, mein Bildschirm ist hoffentlich sichtbar. Ja. Und dann nehmen wir diese Lektion hier zur Diskussion. Armut ist keine Schande. Was bedeutet denn dieser Spruch hier? Armut ist keine Schande. Was ist der Armut? Poverty. Poverty. Der Artikel. Und wie heißt der Artikel davon? Die. Ja. Die Armut ist richtig. Nein. Die Armut, das ist feminin. So, Armut ist keine Schande. Was ist Schande? Das Wort Schande. Schande. Das ist keine Schande. Also man braucht nicht so sich zu schämen. Wenn man arm ist, ist okay. Shame. Shame. Yeah, Shame. poverty is no. Shame is No shame. shame. I mean, shame. Shame or disgrace. It's not a disgrace. It's not something that is a dishonor. You're poor, you're poor. Also, this is a fact of life. Status. Schande. Ja, wenn you use this phrase as das ist eine Schande, das bedeutet, it's a disgrace, it's a shame. Was getan hat oder was gemacht hat, wie sich benommen hat, wie sich verhalten hat, ist eine Schande. The way he has behaved, the way she has behaved, it's a shame, it's a disgrace. Also, the word Schande is used in that context as well.
that he was very rude. Also, so ein Behalten war eine Schande. Right? So, if you want to bring shame upon somebody, then you say jemandem Schande machen. Kind of a dialogue from a film in India, a Hindi film or one of these fictional films, Tamil, Telugu films. That if you do this, then you will bring shame upon my family. A typical dialogue by the father to the daughter or to the son. Du machst mir eine Schande. You bring disgrace upon my family. You want to marry this fellow or you want to marry this girl? Das bringt mir Schande. Das bringt unsere Familie Schande. So, das ist die Bedeutung von Schande. So, Armut ist keine Schande. Stimmt der Satz? Was sagt ihr? Gilt der Satz? Das ist keine Schande? Ja, ich stimme zu, weil es ist nicht meine Hausaufgabe oder es ist nicht meine Arbeit. Ja, aber was bedeutet das Wort Armut? Was verstehen wir unter Armut? Wenn man hat nicht genug Geld zu Wohnen oder wohnen, leben. essen, leben, ja, Meint kaufen. ihr, Aber es ist eine relative Themen, ja. ja? Genug, ja, das genug Geld. Es hat viele Bedeutung. Ja, stimmt. Der Dinge, ja, hat Bedeutung für mich, ist nicht richtig für Sie oder für andere. Hm? Was bedeutet das Wort genug? Wann kann man genug haben? Oder kann man irgendwann mal genug Geld haben? Nein, nicht möglich. Es hat keine Grenze. Das hat keine Grenze. Was sagen die anderen? Gut, was so. Was sagen die anderen? Do you say, have you heard people say, I have enough money or I have a lot of money? Was ist ganz normal? Warum wollen Leute immer mehr Geld haben? Was ist denn Armut? Was bedeutet Armut? Was verstehen wir unter Armut? And as the question here goes, wann ist Ihrer Meinung nach Mensch arm? Das ist ein kind of a Lieblingsthema für die deutschen Touristen, die nach Indien kommen. Ich denke, wenn man sich die Lebensnotwendigkeit wie zum Beispiel Brot und nicht einfach leisten können, dann ist es arm. Ja, also nur Brot oder gibt es auch Ja, auch andere Sachen, wie zum Beispiel Bildung, Dach, Obdach? Obdach, ja, Bildung, Obdach, Ja, ja, gut, Wasser. Kushi. Ja, sehr gut. Und die anderen, was sagen die Wenn, anderen dazu? Ja, wenn ein Mann kein Geld zum Essen hat, dann ist er arm. ein Mensch. Don't say Mann, say Mensch. Ein Mensch. Mensch, ein Mhm. Mensch. Hm. Nicht nur für Essen, sondern auch für Kleidung, Kleidung, ein bisschen Leben. ja, Lieblingsreisen, einer, zweimal pro Jahr, mal pro Jahr, zu lernen, Ja, Kleidung. ja, so. Hm. Ja, was denke ich, wenn man kann nicht Basis fordern äh, bekommen. mhm.
Die grünliche Dinge Ja, bedeutet. grundlegende Dinge, ja. Die Okay. Basis, Grünliche Sachen oder? wurden, ja. Dann Ja, dann er ist Armut, ja. Arm. Ja. Armut, Was, ja. was sagen die anderen? Oma, Priyambada, Monika, was bedeutet Arm oder Armut? Wann ist Ihrer Meinung nach ein Mensch arm? Eure Fassung, your opinion, your definition. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, alle. Morgen, Wenn, ja? wenn ein ein Mann hat keine Platz für Leben, keine Dinge für Essen und keine Meinung oder keine Ziel, äh, dann es ist Armut. Dann ist der Mensch arm. Okay? Ja, Gut, eine gute Definition. Das ist interessant, sehr interessant. Ja, danke. Priyambada, was meinst du? Für mich ist ein Mensch arm. How will you complete this? Meiner Meinung nach, Meiner Meinung nach, one man hat nicht genug Geld für jeden Tag brauchen Dinge mhm. und auch für Kinder studieren Ja, Leistungen kann, ja, dann der Mann ist arm. dann ist man arm. Okay? Oma, was sagst du? Anbarasi? Meiner, meiner Meinung nach bedeutet Armut als keiner Leben. Also kein Geld zum Leben, meinst du? Yeah, I think your internet connection is slightly weak today. There's a sound coming in the background. Oma, was meinst du? Oma ist da oder nicht da? Sie hat Internetproblem. Sie hat Ja, so sieht es aus. So sieht es aus. Ja. So, Armut, Poverty, ist Armut gleich wie das Adjektiv arm? Is poverty the same as poor? Can we use these words in the same meaning? Oder Ich gibt es glaube, auch eine das ist nicht gibt es auch eine philosophische Erklärung? Ja, es ist nicht möglich, arm und armut beide verschiedene Dinge, Mhm. aber ich kann das nicht erklären. Aber Ich fühle, ja, beide sind verschiedene Dinge. das ist schön. Also nehmen wir das so. Ein Mann hat genug Geld oder ein Mensch hat genug Geld. Er hat Geld, let's say. Er hat Geld. Er kann das Essen zweimal am Tag leisten und dieser Mensch hat auch Obdach. Aber er ist nicht gebildet. He is not educated. Kann man so einen Menschen als arm bezeichnen? Nein, normalerweise, ja, wir messen unsere Armut mit Geld, nicht mit den anderen Dingen, zum Beispiel unsere Studieren, Wir bilden, ja. bilden. Bildung, nein? Bildung. So if you don't have education, you're illiterate. Are you not poor in that metaphorical sense?
philosophically it is right. That's what I'm telling. So Yeah. normally when we say poor, immediately the Ja. material matter comes into our picture. Also ökonomisch sehen wir das alles. Ne? Yeah. Gesellschaftliche poor. Yeah. Ja. Kann man ein Land als ein armes Land bezeichnen? Indien ist arm. Kann ich das so behaupten? Indien ist ein armes Land. Ja, eine falsche Gefühl. Ja. Ja, Beulah. Indian ist nicht Armut, Sir. Nicht Ja. arm. Nicht arm. Ja. Arm. Go Ja, ahead. wir haben viele Reichen, zum Beispiel Beulah. Nein, wir haben Ambani und Kela. So das stimmt. Yeah. Very true. I deliberately asked you this question because sometimes you see this in the newspapers abroad. India is a poor country. Brazil is a poor country. So can a country be called poor? Das ist die Frage. Or is it a country that has poverty? Was denke ich, ein Land ist nicht Armut, aber die Leute. Leute, yeah. Leute, We cannot we cannot include a country only with one thing. Na? There is several things like people and their splitting, their services, their needs. Right. All things become a country, and that is becoming poor or poorness, poverty. Gut, Monika. Gut gesagt. In case of economics, like Land ist nie arm. Ein Land hat arme Menschen. Aber das Land ist nicht arm. Das Land ist reich genug. Das Land hat viele natürliche Ressourcen. Wenn wir von Armut sprechen, dann messen wir das ökonomisch. Zum Beispiel der Mann hier. Der bettelt. Was ist betteln? Beg. To Begging. Begging. Also ein Bettler. So is begging here. So, worum bettelt er? Das ist der Fall. Also er bettelt um Der hat Geld. keine Arbeit. Er bettelt um Geld. Glaubt ihr, dass er Obdach hat? Hat er ein Haus, ein Zimmer? Was glaubt ihr von diesem Bild? nein. Ja, Monika, hat er ein Haus vielleicht? Oder ein Obdach? Einen Job? Eine Stelle? Vielleicht er hat keine Arbeit Ja. Aber es ist nicht richtig, dass er hat Arme. Also Priyambada, Monika und Vasu, ihr drei wohnt in Deutschland. Yeah. Yeah. So that's why I am asking. Ja, Na? habt ihr solche Menschen auf den Straßen gesehen? Ja, Sir. Jetzt wir können normalerweise diese Leute sehen. Im Straße oder in Bahn, im Zeug. Ja. Also, Ja, ich Aber sehe es ich ist habe verboten beobachtet. in Deutschland. Betteln ist verboten in Deutschland. Ja, also du meinst Betteln in Hamburg oder in ganz Deutschland? Ganz Deutschland. Ganz Deutschland. Ja, Vasu, du wolltest was sagen. Ja, ich sehe viele Leute
Aber ich habe beobachtet, dass viele Leute Ausländer sind, Ja, Ausländer. nicht Deutsche. Nicht der Und Deutschleute. ja, Ja, und also, meistens ich habe beobachtet, diese Leute von Andere Land. ja, from Turkey oder this is Syria, heutzutage in Bulgaria. Deutschland. Ja, ja, das ist vielleicht das neueste Problem. Aber ja, ja. auch unter den Deutschen gibt es solche Menschen, die um Geld betteln. Nein, Sir, sie hat alle, ja, wir können sagen, sie hat alle Leistung, aber sie hat, was kann ich sagen, weil the government of, in English, the government provided all the necessary things, needs, but they still doing that. Because I have seen in Centrum railway station that people caught some other people like the beggars Ja, who are begging, but they have all the facilities. das machen They are diese living in Menschen. government apartments, not full apartments. They have Ja. at least everything that can provide them living na, or as in eating or place for living, but they're still doing that. Yeah, Ja, das, probably you would have watched the vessels what they are keeping in front of us. They keep some 4-5 vessels, Yeah, not one vessel like Indian yeah, sir, beggars. genau, richtig. One for beer, one for rice, one for Essen, one for cigarette, one for condom, like that. They keep different vessels in front of them. Yeah, they have different Yeah, different richtig. types, different requirements. das ist deutscher Perfectionism. Ja, Perfektionismus. Yeah. anfangen, the trennen, Organization. wir Ja, benutzen dieses trennen Sometimes in they, all aspects. yeah, ja, sometimes they are keeping 2 or 3 dogs with them and still begging. Yeah, one vessel for dogs also. Yeah. ja. That's correct. But I also remember seeing a sign with one beggar who said, "Ich bettle nicht. Mein Hund bettelt und kann nicht sprechen." That's why in Tamil we call pichakara nai. That is true. That is true. But you see the humor also here. They are humorous. This person said, "I am not begging. My dog is, and he can't speak." Very nice small poster here. Ich bettle nicht. Mein Hund bettelt und kann nicht sprechen. So any money you give, it's actually to the dog, not to me. Nice sense of humor. Aber die Deutschen, es gibt also jetzt so viele Migranten und natürlich gibt es auch Probleme mit der Arbeit, mit einer Stelle und nicht alle bekommen staatliche Unterstützung. Nicht alle. Und auch diese staatliche Unterstützung hat eine Grenze. It can't be financed forever. Ja. Ja, for example, der Arbeitslosengeld, das man bekommt, ist normalerweise für ein Jahr. Normalerweise period of 12 months, 11 months, not completely 12 months. Actually 11, but let's say 1 year, 11. it's easier to calculate. So innerhalb eines Jahres soll, manchmal muss dieser Arbeitslose eine Stelle bekommen. Also entweder versucht er, eine Stelle zu bekommen und dabei hilft ihm auch das Arbeitsamt. The employment agency, the office also, unemployment office rather, also helps this guy get a job, weil er dort sich angemeldet hat. He has applied there, what is his qualification, etc., etc. In some cases, da gibt es auch eine Umschulung, Retraining of his expertise, damit er dann eine Stelle bekommt.
So das ist nicht grenzenlos, so das ist nicht so über die Zeit hinüber. Da gibt es eine bestimmte Frist. Like Monica said, 11 is correct and not 12. But if you say 12, it becomes easier. So it's not, it doesn't exceed. So it doesn't go on forever. So Armut Ja, ist ein... deswegen habe ich gesagt, ist faul. Ja, da gibt es auch... Nicht, Faule Leute gibt es überall. You'll find them everywhere. But Armut is something that man findet vielleicht in allen Ländern. It's there in almost all countries, poverty. It depends again on how you define what is poverty. Like Kushi pointed out, das war auch richtig und auch die anderen haben das gesagt. Also man muss mindestens 2-mal am Tag essen können. Mindestens. 2 meals a day und Obdach und Kleider. The famous Roti Kapda Makan. So wenn man diese 3 Sachen hat, regelmäßig, dann ist man nicht arm. You're not poor. Then the economics comes into play. You look at the poverty line, minimum wages, Lebensstil, Lebensunterhalt und so weiter. Then you divide that with some index. All that is going into technical aspects. So meiner Meinung nach bedeutet Armut, dass man nicht zu essen hat, nicht zu arbeiten hat, nicht zu wohnen hat. Und unter Armut verstehe ich, wenn ein Mensch nicht zu essen bekommt, kein Haus hat, kein Obdach hat und keine Kleider hat, außer dem, was er trägt. So simple sentences. Für mich ist ein Mensch arm, nicht Armut, sondern arm als Adjektiv, when er, and then you continue the sentence. So basically what you are looking at, it will be different for everyone. If you can give 2 or 3 sentences like this is also the topic. Remember, potential topic, as it says here, TELC. Headings, matching the headings with the text. Was ist denn Armut? Die Deutschen, sie sind also Touristen, die nach Indien kommen oder die europäischen Touristen, die nach Indien kommen. Wenn sie so viele Bettler auf den Straßen sehen, sie sind total überrascht. They're totally surprised. So same question was asked by my teacher in my Beains course. Yeah. That is India is exactly a poor country, or the people of the India are poor, or it's a false thing. It's a wrong thing. Yeah. Then I gave the proper explanation that like we all know that the country is not poor, the people don't have the facility, but the government, because the government of our country doesn't provide anything to the people. I hope you have said, yeah, we are rich. For example, me. No, more than that, but I still have these friends who come and I'm in regular touch with these guys. They came to India. They also saw this poverty. They wanted to know, what is this poverty? Why do people beg on the streets? So I told him the answer is very simple. They get money without working. You just have to be patient. Easy. So what do you mean? I said, look, you may call me cynical, but believe me, the so-called beggars on the streets, they earn more than what I can get. Yeah, definitely, sir. There was also a very nice Kamal Hassan film long time back. Pesum Padam. Where he's stumm, spricht nicht. Yeah, that's why the name of the movie was Pesum Padam. Irony. Yeah. He doesn't speak. That is a silent movie. So I could be cynical. You can call me cynical. Yeah, what do you mean they are poor? Poor, they all. You also have to act like a poor person. Wear all those dirty clothes and not take baths and so on. Only then people will have sympathy for you.
All that is a different aspect. So it's a question of perspective also. So Armut ist keine Schande. Wenn man sagt, also der ist arm oder der hat kein Geld, das ist keine Schande. It's not a disgrace. Manche machen das absichtlich. I've seen some of them. I don't want to be that sarcastic, that cynical. I've seen in Hyderabad early morning, 4 o'clock. 4 o'clock, what was I doing up at 4 o'clock on the road? I was going to a jungle for my bird watching camp. Early morning. 4 o'clock, I have seen healthy people from what I could see, tying their hands, their fingers with bandages. Yeah. Vorbereitung für unsere Arbeit. Yeah. So then This seine happens Arbeit. in and Chennai. I've seen this myself. Yes, sir. This happens in Chennai too, sir. It happens in Delhi too. Ah. I have seen in Delhi this thing. And then the whole day they are there like this. The people use the children for this purpose also. Yes, that's a gang. Small That's children. organized. Yeah. That's there even in Mexico, in the US. There are gangs which they beat up children, and they also break their fingers and hands and stuff. Yeah, it's very organized here. So when you say Armut, it starts getting you thinking. Remember, we need topics, small topics like this for the 2-minute, 3-minute part. Yesterday's topic in Tagesschau. Gestern in Tagesschau, the topic was Kinder und Corona. Oh, interessant. Interessant. So it was about meistens info? Leute haben über die psychologischen Aspekte diskutieren. Ja? Ja. Ja, diskutieren. Okay. Ja. Kinder hat, auch meisten Kinder hat keine Corona-Krankheit, aber sie hat ein bisschen Psychologien Einschränkungen oder Psychologien Nebenwirkungen. Ja, natürlich. The children's bodies are not developed enough for the coronavirus to attach itself internally, which is why not many children have been affected. But that is again a big racket, so let us not talk about it. One day the numbers go up, another day the numbers come down. One drug is okay, another drug is not okay. Yesterday's news, BBC has rolled out a 5th vaccine. A 5th vaccine has come out in the UK. So it's again a topic, we'll take it up later towards the end. The general topics which could come in the exam. Current topics, we'll take them up. And we'll make a 2-minute, 3-minute presentation as is required in the exam. Was kann man darüber sagen oder sehen? Okay, so noch ein anderes Thema hier. Zum Leben. So Leben bedeutet, die Reichen und die Armen, sie leben zusammen. Also Armut gibt es, Reichtum gibt es. Und es gibt auch Technologie oder weniger Technologie oder gar keine Technologie. Aber gar keine Technologie gibt es in der Welt heute nicht mehr. So, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Was bedeutet dieser Spruch? What does this mean? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, das ist richtig.
Ja, aber was bedeutet das? Kann man das erklären? Ja, ich mache alle, wie bequem sind, oder Wie ich es sie bequem finde. bequem finde. Ja, wie ich bequem finde. Und nur die Dinge, wie sind comfortable oder Vorteil Wichtig. von mir. Ja, komfortabel oder wichtig. Nehme ich an. Die anderen werfe ich weg. Correct? The others I throw. I only take what is acceptable to me. That's how it is, isn't it? You don't have to force yourself to accept everything. Stimmt? Yes, sir. Stimmt. Yeah? Yes, So, sir. now, for example, Internet. Technologie und Internet. Das ist dann das Thema von heute. Überall wird über das Internet gesprochen. So, was machen Sie im Internet am häufigsten? Der Reihe nach, am häufigsten steht hier und nicht so häufig steht hier. Also hier haben wir einige Optionen. Nutzung des Internets. Ja. So, wo stehen euren Vorlieben? Ja. Where are your preferences? In meiner Meinung, E-Mail steht am besten oder zuersten. Ja, Chatten ist in der zweiten Stelle oder ja, zweite Position. ja, Dann Musik hören in der dritten Position ja. und ein bisschen weniger ist Video sehen oder Spiele. Okay. Spiele, ja, I never Spiele, play. Okay. So, die anderen bitte? Und nach mir in der ersten An der Stelle, ersten Position, ja. Hm? Position Video sehen, YouTube-Video sehen Ja, und E-Mail checken. mhm. Und dritte chatten Ja, und Musik hören. Musik hören. Okay. Und die anderen bitte? So ich benutze das Internet zum Video sehen und für Home Banking. Oh, okay. Ja. Aber Home Banking ist nicht hier. Ja, doch. Das Es gibt hier auch in Indien. Wir haben Nein, hier in diesem Bild. Doch. Ja, hier, Home Banking. Ja, sir. Okay. Home Banking, Vorsicht. ja. Home Banking, Nummer 3. Und Video sehen und Home Banking, sir. Und 3 und 4? Einkaufen? Nein, sir. Sir, in the lighter sense, now you understand why I said Bureau is rich. So, second häufigsten Dinge is home banking. Let your words come true, Vasu. No, but it's also safer in the Corona period, Home Banking. Da braucht man nicht so auf die Bank zu gehen. Yes. Ja, but also then yes. Ja, und die anderen bitte. For me, Meiner I- Meinung nach E-Mail checken, zweite YouTube-Videos sehen, Ja, dritte Musik hören ja. und chatten. Nummer 4 chatten, okay. Ja, die anderen. for me, erste Teile ist Video sehen, YouTube-Video sehen oder Facebook-Video sehen. Zweite ist Angebot suchen. Dritte ist einkaufen. Und vierte ist Homebanking. Schön. Premada, Kushi? For So, mich, Musik hören ist auch wichtig für mich.
Deswegen steht es an der ersten Position und ich nutze Internet auch für Angebote suchen und ja. Und wie ist das mit 3 und 4? Was steht auf der dritten Vielleicht Videos sehen und einkaufen. Okay. Ja, Premada? For me, stressed email second, and then Satin, Mhm. and the dritte ist YouTube Videos in Ja. und Musik hören und manchmal einkaufen auch. Okay. So, das ist aber interessant. Also, wer bleibt noch? Anybody else here? Oma? Oma ist heute nicht da. Yeah. Okay. Anyone else I missed out? Because I can't see the screen about you people. Anybody else here who's not spoken? No, alle haben schon gesprochen. I have to come back here. So compare your preferences mit den Ergebnissen einer Umfrage aus dem Internet. Compare your results with the results of a survey from the Internet. So E-Mails, fast 80% der Leute, sie nutzen das Internet, E-Mails zu schicken, zu schreiben, zu lesen. An der zweiten Stelle steht Angebotesuche. Und an der dritten Stelle Home Banking. Das sind die Top 3 Aktivitäten im Internet. Wie war das bei uns zum Beispiel? How would you compare? How would you give a comparative statement? Which adjectives will you use? How will you express yourself with these statistics? So I will need your comparison als a positive degree, so wie. So was glaubt ihr? Was ist dann bei uns in Indien sehr, sehr populär? What do you feel from what little information you have collected here in the classroom? It's a dangerous thing to extrapolate that, I agree, but comparatively, what would you say is wichtig oder wichtiger in Indien? Would there be a difference im Alter? Ich denke, die meisten Jugendliche benötigen Internet, Videos zu sehen. Ja. Ja. Und chatten. Für mich ist benutze das Internet mehr zum Video sehen als E-Mails checken. Aha, aha. Und was meinst du hier, Beulah? Also die Jugendlichen in Indien, wie viele davon checken E-Mails und wie viele davon chatten? Ist es mehr oder weniger? Ich denke, mehr Menschen benutzen Internet für E-Mail checken als Video sehen. Glaubst du, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Berufstätigen und Senioren? If you were to ask only the senior citizens, was glaubst du? Then, für Senior Citizens, es ist wichtiger für Video sehen als E-Mails. Was meinen die anderen?
Stimme zu mit diesem Bild. Ich Ja. habe ein paar Beispiele. E-Mail ist meistens von Senioren auch benutzt. Ja. Zum Beispiel, heutzutage brauchen wir OTP, One-Time Password for everything. Ja. It's a kind of an email. It need Yeah. not be go to Gmail or something. It is an electronic media thing, and you need to have that. And Mhm. alle Senioren benutzen diesen OTP technology. So, in meiner Meinung, Nach meiner Meinung. E-Mail nach meiner Meinung, Ja. Senioren auch benutzt E-Mail meistens als alle andere Dinge, alle andere Sachen. Ja, was kann an der zweiten Stelle für die Senioren stehen? Senioren ja Video sehen oder Home banking. Musik hören. Music hören. Musik hören. Ja, Okay. zum Beispiel meine Ja. Mutter. Ja, Ja? sie ist 67 Jahre alt. Mhm. Aber sie benutzt Internet für OTP checken und Musik und Video sehen. Musik hören und Video sehen. Und Video sehen. Schön, das ist schön. Ein gutes Beispiel. Danke, Vasu. Was sagen die anderen? Also, eure Meinung brauche ich ja. Your opinion. As a comparative thing. This is a discussions-Thema. Meine Meinung nach für Senioren, die meisten Senioren benutzen Internet mehr für E-Mail als Video sehen. Aber zweite Position, sie benutzt Internet für Musik hören und Homebanking auch. Danke. Now, is there anyone here who disagrees with this? If you disagree, how will you start your argument? Anyone here? Tut mir leid, habe ich eine andere Meinung. Ja? Ist sehr anders. Tut mir leid, ist sehr anders. Oder Entschuldigung, ich habe eine andere Meinung. Das sehe ich nicht bin- so. Ja, das sehe ich nicht so. Also ich Ich bin nicht. einer anderen Meinung. Ich stimme Ihnen nicht zu. Ja? And then you give the other opinion. Mhm. Remember, discussion topic can be in the form of a graph like this, an analysis. You're told this is the clear thing, this is visible. How would you interpret this in your opinion according to your choice? Wir haben sehen, also das haben wir gerade hier gesehen. Also E-Mails checken machen die meisten von uns hier nicht. Für mich auch, E-Mails ist Nummer 1. Das ist Nummer 1. Einkaufen mache ich nicht, Spielen mache ich nicht. Ja, ein bisschen chatten und Musik und Videos, that's all. No home banking. No einkaufen. Zero, nil. So, alle Jugendliche beschäftigen sich mit sozialen Medien. Deswegen benutzen sie, interessieren sie sich mehr für Chatten und Videos sehen mehr als Angebote suchen oder E-Mail schicken. E-Mail. Das ist auch dann deine Meinung, right? Ja. You have to say that. Ich bin fest davon überzeugt. Ich bin in der Meinung, ja, ich bin E-Mail der steht Meinung, immer in der ersten Stelle, weil wir keine andere Weg haben zu E-Mail checken. E-Mail, okay, how do I say? E-Mail can be checked only with internet, whereas music and chat and we have other medias, other modes. also E-Mail bedeutet Electronic Mail sowieso. Ja. Und das ist die schnellste Form der Kommunikation. Ja, und besteht. Das ist die schnellste Form. Let's agree on that. It's the fastest means of communication. Ja, sir, ich stimme so.
So, also normaler Post, normaler Mail dauert Zeit. Also da braucht Zeit. Das dauert lange. Wenn ich einen Brief schreibe und das per Post schicke, das dauert ein paar Tage, bis der Mann oder dieser Empfänger den Brief bekommt. Aber E-Mails ist die schnellste Kommunikationsmittel. Okay. Zweitens, der Name E-Mail bedeutet elektronischer Mail. Und dafür natürlich brauche ich eine Verbindung mit einem anderen Land. Und hier spielt das Wort Internet eine große Rolle. You explain it in that manner. Also Internet bedeutet dann diese elektronische Sendung von Informationen von einem Land zu einem anderen Land auch. Also international. Und da fast alles heutzutage technologisch so fortgeschritten ist, wird E-Mails am meisten gebraucht. So würde ich das meinen. Und ich vertrete diese Meinung. I represent this opinion. I am of this opinion. Vertreten. Okay? Now, there's a game called Second Life, which I'm not sure whether any of you or any of us here have played. So we will avoid the second one because it doesn't make sense to us. What I want to know here is two other connectors that we're going to do now, Dadosh and Indame. I'll just come there. But I want you to be able to answer or listen to this text here. You have to tell me the topic of this text and also the profession of Mr. Stärk. Right? And to make it challenging, we'll hear this only once. What says you? Den ersten Teil eines Radiogesprächs. We'll hear this only once. I'll play it again if you wish me to, but right in the beginning only once. Let's see how much we can catch. Kapitel 4. Zusammenleben. Modul 3. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aufgabe 2a. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Sendung Kultur aktuell möchte ich der Frage nachgehen, was die Faszination von virtuellen Online-Spielen ausmacht. Dazu habe ich einen Gast im Studio, nämlich den Medienwissenschaftler Dr. Benno Stärk. Guten Morgen, Herr Stärk. Guten Morgen, Frau Schröder. Herr Stärk, womit beschäftigen Sie sich beruflich? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Kommunikationsforschung. Zu meinen Forschungsschwerpunkten gehören Computerspiele, computervermittelte Kommunikation und virtuelle Figuren. Was ist das Thema der Sendung? Und welchen Online. Online Spiel. Computerspielen. Er ist Online- Medienwissenschaftler. Wissenschaftler. Wissenschaftler, ja. Wissenschaftler. Kommunikationswissenschaft. Medien, ja. Wissenschaftler ist in Kommunikation. Well done. That's all. Sometimes some audios are as easy as that. The rest is discussion on this game, Second Life. If you have not played it, I don't think we'll be able to understand. So, was the war game. das Thema? Ja, das Thema bitte. Online-Spiele. Online-Spiel. Ja, Online-Spiele. Und welche Rolle spielen diese Spiele in der Kommunikation? Und
das Leben überhaupt. I'll play it again. No problem. Kapitel 4. Zusammenleben. Ja. Modul 3. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aufgabe 2a. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Sendung Kultur aktuell möchte ich der Frage nachgehen, was die Faszination von virtuellen Online-Spielen ausmacht. Dazu habe ich einen Gast im Studio, nämlich den Medienwissenschaftler Dr. Benno Stärk. Guten Morgen, Herr Stärk. Guten Morgen, Frau Schröder. Herr Stärk, womit beschäftigen Sie sich beruflich? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Kommunikationsforschung. Zu meinen Forschungsschwerpunkten gehören Computerspiele, computervermittelte Kommunikation und virtuelle Figuren. Got it? Yes, sir. Yes, sir. So, once you get used to it, one time hearing is more than enough. This is what I was trying to encourage you to do yesterday. Challenge yourselves by listening to the audio only once. You have to push yourself to that limit. Only once I listen, let me see how much I can get here. It may start with 20%. Then it'll slowly increase. So by the time you have practiced the sounds, the words, the grammar, the vocabulary will be built into the sentence. Don't look for individual words. Don't let any word stop you from processing the sentence further. Just go ahead with that. Let me ask you a couple of words here. Kapitel 4. Zusammenleben. Modul 3. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aufgabe 2a. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Sendung Kultur aktuell möchte ich der Frage nachgehen, was die She used a verb here. Frage Möchte- nachgehen. What is nachgehen? To go after something. Eine Frage nachgehen. Was bedeutet das? Ich möchte die Frage nachgehen. Wieder fragen. Weiter. Ja, also ich wollte oder ich möchte das ein bisschen intensiv heraussuchen, in Detail darüber diskutieren. So, etwas nachgehen is to literally to look at something intensively, to pursue something, to follow it up, to go into the matter. So this question of online Spiele, I want to go into this today. For example, you said Tagesschau gestern. Ja, Vasu? Ja. Ich möchte diese Frage Kinder und Pandemie nachgehen. So if I look at this situation of das Thema Kinder und Pandemie, Kinder und Corona, I want to go into this matter. So I will be analyzing this, examining this in detail. It's not simply eine Frage stellen. So nachgehen here to examine something in detail. Faszination von virtuellen Online-Spielen ausmacht. Ausmachen. What will we then ausmachen? Let's play it again. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Sendung Kultur aktuell möchte ich der Frage nachgehen, was die Faszination von virtuellen Online-Spielen ausmacht. Was die Faszination Open. To open or start something.
Hey, ausmachen has got a lot of meaning. Also das Licht ausmachen is to switch off the light. Switch off, yeah. Einen Termin ausmachen is to make an appointment. So ausmachen has got many meanings. Here, die Faszination ausmacht. Was die Faszination ausmacht. Broadly, you've understood and you've gone ahead. But if you were to examine each and every verb, you lose the rest of the meaning. Hier Faszination ausmachen bedeutet, what makes up the fascination? What is part of the fascination? What constitutes this fascination? Online-Spiele. So warum spielen so viele Leute, Menschen, Jugendlichen online? So what is the content of these online games that attract so many players? That is that ausmachen. So ignore such verbs, nachgehen, ausmachen, follow the flow of the conversation. And you're happily through the audio. At leisure, you can sit down and examine each word later. But right now, you've understood the audio first time. Good. That should be our main target. So let's check this out. So hier haben wir, was die Grammatiker als Modalsatz nennen. Modalsatz. Was ist ein Modalsatz? Can you look at this and tell me what is Modalsatz? From the sentence it will be. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass die Menschen sich viel zu lange vor dem Computer aufhalten. Also viele Menschen leiden an Augenkrankheiten. Many people suffer these eye problems, for example, or Rückenschmerzen. Statement in the background. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass die Menschen sich viel zu lange vor dem Computer aufhalten. So what is this dadurch das? The same background, I'll give you another sentence. The background is the same. Also, viele Personen, viele Menschen leiden an Rückenschmerzen oder Augenproblemen. They suffer from eye problems or back problems, back pain. Indem sie lange vor dem Computer sitzen. Ursache? Sprichst du über die Ursache oder Ja. die Causa? Yeah, in a way, yes. In a way, yes, correct. Can you explain that a little further, Vasu? You're on the right track. Ja, sprichst du über die Ursachen oder die Kausal? Zum Beispiel, ja, Menschen haben diesen Rückenschmerzen. Deswegen eine lange Dauerte mit Computer verbringen. Nee, that's the other way around. Deswegen is the other way around. Basically, you are looking at the Art und Weise. How is it that they are suffering from these eye problems? A 20-year-old, 25-year-old. How is it? The manner, the way and manner, how?
So when you are talking about the way and manner, we use this dadurch, das oder in dem. Any one of them you can use to express this. On, yeah, so where is that here? I found it here. If you look at the sentences here, found it. If you look, it's there in the text, in the audio. They've unfortunately used the audio for this. The connectors are dadurch on in dem. Do they express a time, a purpose, a condition, or the manner? Suffering from eye problems, is it a purpose of sitting in front of the computer? Is it a condition for sitting in front of the computer? Something to do with time, temporal, or is it a manner that is causing this problem? It's a manner. Condition. Art and visor. Condition. So when we use this dadurch, that's not a condition. Das ist Bedingung. Das ist nicht causal. Don't confuse it with condition, please. Okay. Don't confuse it there. It's the manner, the type and manner. Art und Weise. Also, let me give you some more examples here. Kleinen Moment. They are both the same, meaning-wise. Okay? Dadurch, das und in dem. Beide sind gleich. Von der Bedeutung her. Das Problem liegt darin, dass die Struktur ein bisschen anders ist. The structure is slightly different. So let's try that here. Here. Einen kleinen Moment, and then we are done with this grammar. Come on, come on, come on. So slow, you know? Computerspiele. Aha. Can you form these sentences with in dem? Also das ist schon gelöst. Satz Nummer 1 ist gelöst. Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeiten des Computers, indem sie online gehen. What is the meaning of online here? Indem sie online gehen. To which? Yeah? Through? By doing so. Right, but where is the Art und Weise here? What is the Art und Weise? By going online is correct. I agree. We said Art und Weise, not a causal. So where is the meaning here? Art und Weise. By using the opportunity to use the computer, they can go online. So how do they utilize the possibility? How is the numerous possibilities of an internet or computer utilized? This is that Art und Weise. Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeiten des Computers. Wie nutzen die Menschen die Möglichkeiten? How do they use it? Auf welche Weise? In what manner do they utilize this? A computer is very, very useful in today's world. How is it useful? Indem man Online-Unterricht macht. Indem man viele virtuelle Sitzungen macht.
indem ich das Museum in Paris besuchen kann oder die Museen der Welt besuchen kann. So how do I utilize this? In what manner do I utilize this? That is that Art und Weise. Clear? Am I clear here? Yeah. Or are you still confused? Yeah, am I clear? Every one of you? Yes, sir. Can you try these sentences now with indem? Read them carefully and then form it with indem. Nummer 2. Ja. Ja? Viele informieren sich über Neuigkeiten aus aller Welt, indem sie das Internet täglich nutzen. Good. How do they inform themselves about the news in the world? How? In what manner? In what way? By using the internet daily. See, this informieren sich über die Neuigkeiten is das Internet täglich nutzen. In what way? Using internet daily. This is the connection. Auf welche Weise? Yeah, good, Premada. Number 3. Let's try number 3. Ja, sir. The meaning will Internet, be, yeah? Ja, Björn. Internetnutzer kaufen oft preisgünstig ein, indem sie nach dem billigsten Angebot suchen. That's it. How do they buy cheaper goods? Users of internet. In what manner do you think they buy goods at good prices, reasonable prices, cheaper prices? By searching for cheap offers. Right. So in what manner? See, this is that Art und Weise. Und solche Sätze mit indem und dadurch das, sie heißen Modalsätze. Warum Modalsätze? Sie geben uns eine Modalität. How? In what way? This is called modality. How did you reach home yesterday? In what manner did you reach home yesterday? Oh, ganz müde. Very tired. That is a modality. This was expressed in the take calm or low sentences, if you remember. Yeah, we. But how did you reach the home if I say tomato? That is, by what means did you reach the home? In what manner? Yeah, here this is different here. Huh? Yeah. So that modality is similar in meaning here. That's what I'm trying to draw your attention to. Modality here means in what manner, in what type, in what kind of way. So here, by, there in that sense was ganz müde. Oh, what was your state when you reached home? Oh, I was in a very tired state. That is that modality. Modality is also a kind of a feeling that is expressed with the help of modal verbs. Ich kann schwimmen. So I'm showing this modality or my capability, which is the overall term is modality, my capability at swimming. I have this ability. Oder compulsion, listen. That's why they're called modal verbs. There is a kind of a modality expressed through them. Similarly here, these modal sets, they respond to that question. Why is it so slow? Art und Weise. This is normally a pair, Art und Weise. The type and manner. The manner of achieving something. The type of the manner of achieving or reaching some conclusion or some objective.
By practicing or by listening to audios repeatedly, I improved my listening comprehension skills. Ich kann die Audios auf Deutsch schon beim ersten Mal alles verstehen, indem, and you continue, by. Indem ich die Audios mehrmals geübt habe, mehrmals gehört habe, by. So how is it that you are so good at the listening comprehension? Yeah, ich habe viel So the geübt. format is I have done because of this. Not because of. Not because of. Then you're going into the causal thing. The manner Like of your no, what am I achieving saying? something. The Due manner, to this. How you by doing something, you by achieve doing something. Yeah. not because of doing something. There's a very fine difference between the causal and the modal. Causal gives you the real Reason. cause and effect. Yeah, cause and effect. Reason why you do Whereas this. this is just a manner. You do something in this manner and you will be achieving it. There is a very fine difference here, Vasu. Very, very fine difference. So I it's need to not catch you. it. At the moment, I Yeah, did not so get it, but anyhow, I tried to catch it. let's take a simple example. Driving. Is it because you went to the driving school you got a license? Yeah. Is it because of that? Not because of my skill. And how did you achieve the skill? By practicing By practice. regularly. There you are. You see the difference now? So very fine. How? In what manner? By daily practice. Das ist dieser kleine Unterschied. See, my question will be, warum kannst du so gut Auto fahren? It's, wie kannst du so gut Auto fahren? How is it you drive so well? Not why is it you drive so well? Then you can say that it's in them is exactly meaning of how we do it. Answer to how. Yeah, answer to how. Yeah. It's a very, very fine difference. So if you look at the other sentences, you have two more here. They will give you that even clear. Where macht das? Ich. Yeah, Monica, go ahead. Viele Firmen machen das Einkaufen im Internet attraktiv, indem sie Ratenzahlung anbieten. There you are. How is it that this shopping in the internet is so attractive? Yeah. So how do these firms make it attractive? In what manner do they make or attract you to the internet online buying? By offering you Ratenzahlung. What is Ratenzahlung? In installments. Installments. By offering you payment in installments. Buy now, pay later. How do they make it attractive? Not because they are offering you installments. By offering you that process here. Not cause and effect. The difference is very, very thin. Because the question is different. In what manner? Let's try the last one. Then we go to the next set here. Then we'll stop for today. Oft verschulden sich Menschen beim Einkaufen im Internet oder im Netz. Ja? Indem Ja. sie so viel auf Kredit kaufen. See the problem here? By buying too much of credit, people, what is verschulden?
Tell me from the sentence. Die Menschen verschulden sich beim Einkaufen, indem sie zu viel auf Kredit kaufen. To get fraud. To get? Fraud. No. Beulah? Debts, sir? Yes. Loan debts. Yeah, you go into a debt by buying over your credit limit. You suddenly realize you owe more money, sich verschulden, to get into a debt. Ich habe mich verschuldet, ich habe zu viel Geld ausgegeben. And in the end, what is it when you have exhausted all your money? You have taken a loan from somewhere or something, and then you're continuing to pay. That means you have now suddenly come into the negative part. That is a sich verschulden. The liability, basically. They make themselves liable by buying too much on credit, going over the credit limit, which the credit card companies encourage you to do. Now, this structure we have learned. In dem und das Verb steht am Ende. Natürlich auch mit dadurch, dass bilden wir einen Nebensatz. Also das bildet sowieso einen Nebensatz. Let's see how this structure works with the same meaning. Viele Firmen erreichen ihre Kunden schnell. Sie schicken ihnen eine E-Mail. So how do many firms reach their customers faster? In what manner? Don't use in-date. Don't use in-date. Use a different structure with the same meaning. Question is the same. How do many firms reach their customers faster? The answer, the first one is solved. Understood? I don't have to say anything. This is so clear. Yes, sir. Yes, sir. I don't have to teach you also here. Yes, sir. I just have to explain. Teaching is over. What we are doing now in Bates 5 is only learning a new structure. That's all. There's no teaching here. That structure we already know. That's a Nebensatz. So dadurch, let's make it easy for you. 1, 2, 3, 4. Let's take this. This is easier. So wir haben diesen Satz hier so gelöst. Viele Firmen machen das Einkaufen im Internet attraktiv, indem sie Ratenzahlung anbieten. We use this with indem. Change this sentence into dadurch das. Viele Firmen machen das Einkaufen im Internet dadurch attraktiv, dass sie Ratenzahlung anbieten. Yes, sir. See? Yes. That's the logic. That's how it works. Otherwise, it's ditto the same sentence. So viele Firmen erreichen ihre Kunden schneller, indem sie ihnen eine E-Mail schicken. Dadurch schneller, dass sie ihnen E-Mail schicken. So, sir, after dadurch, basically an adjective should be there. It could be an adjective. There could be some other element also. Yeah, that depends. That depends on the sentence. Then comma, and then your das Satz. Remember, a das Satz must have a subject. Subject, yeah. Subject. And then you form your Nebensatz with us. So, why are emails very, very popular or more popular?
What is the reason in our meaning or understanding? How is it that emails are more popular? Can I? Yes, please. Darf ich? E-Mail werden immer dadurch beliebter, dass sie ohne großen Aufwand verschickt werden können. Those is. Yeah? Why are they more popular? This is my colloquial question. Why are they more popular? So I told you there's a very fine difference. Very, very fine difference. Why are they more popular? Oh, they can be sent without too much of expense. Okay. How is it emails are more popular? This is the more correct question. How is it they're more popular? Why are why is the more commonly used format? Colloquial format. Warum sind sie beliebter? Weil sie ohne großen Aufwand verschickt werden können. This was the confusion that Vasu had. Hopefully he doesn't have it anymore. Through that question, how, I am not asking or questioning the cause and effect. I'm looking at the manner. Now look at the manner, is it? E-Mails können lästig werden. Emails can become a burden, a nuisance. How? In what manner can they be a nuisance? Sie bringen täglich Werbebotschaften. Was ist eine Werbebotschaft? Werbung? Advertisement ambassadors. Yes. E-Mails können gefährlich sein. How can emails be dangerous? How? Manchmal hataya computer virus, yeah. Yeah, because they contain attached computer viruses or computer viruses as attachments, unhung. Vor solchen Viren kann man sich schützen. How can one protect oneself from such viruses? Geimpft. Nee, also for a computer, impfing it doesn't work. Unfortunately, I can try that actually. So come to think of it, it's a nice joke. Take a laptop next time to the health center and say, I want an injection here. This computer has got corona. He'll want to know why is it, how do you know it's got corona? I say it gets hot very quickly. No smell, no taste. No smell, no taste. So the Tastatur funktioniert nicht. You can always have a double meaning there. But how is it? How can you protect yourself? Dadurch, dass Virenschutzprogramm installiert. Indem man ein Virenschutzprogramm installiert. How? Remember, colloquially we ask why. The difference is very fine. It should be here somewhere. In Sprachgebrauch or something. I remember seeing that. But where I saw that, I don't remember. The small blue box is given and that it's written there. Colloquial is why. That's a tendency that one has to ask this question, why? Menschen werden vom Computer abhängig. Why? Why are people dependent on computers? It's such a natural question that comes. Because. No, I don't want that one. How is it, in what manner are people dependent on computers? Indem sie alle Sachen mit Hilfe von Computern machen müssen oder sollen.
by doing everything, by having to do everything. Surfen macht Spaß. In what manner does surfing give you pleasure? In what manner? I've just changed the question. The question is still how, why? Surfen macht Spaß. Deutsch lernen macht Spaß, weil es so viele neue Wörter gibt, weil ich die Kultur kennenlerne. That is your warum, weil. Whereas here, in what manner does it give you pleasure? Oh, by teaching me new things, by offering me new information, by showing me different culture. Same, but different words. And before Vasu says it, let me say it today. B2. You are learning the same thing differently. Yes, Same thing. This is the inherent nature of B2. Your question, of course, is still there. Why can't I use while? Go ahead, use while, no problem. No problem. But I want to sound a little more sophisticated. B2, no? Instead of saying while, I'll use indane. I'll make it more complicated by using a dadosh, thus. And like Kushi just pointed out, that is an extra word here you have to use, and you have to choose where to put dadosh. It need not always be an adjective. In this case, for example, it will be the verb. Food for thought. Think it over. I'll take it up once again on Monday. Otherwise, this topic is done today. But let me do it on Monday with a 2-day gap. Samstag und Sonntag. Wir haben 2 Tage frei. Dann können wir diese Grammatik noch einmal am Montag aufnehmen. Mit noch vielleicht ein paar extra Übungen. Oder Leseübungen auch. Dann verstehen wir das, hoffe ich, viel besser. Und wir gehen zu dem nächsten Thema, passiv, am Montag weiter. That's it. Sir, Yeah. can we start the sentence with in them, sir? Of course. Begin Of the course, sentence with in them. Okay. But remember that context you have to complete. Otherwise, it will sound very odd. Okay, sir. Very, very odd. And if you're starting with dadosh, then you'll have to put them together. You'll have to put them together. Please note.